technical assistance. She's the technical assistance specialist, and I will ask the questions and she will actually answer them. Irene, are you with me? Yes, I'm with you. Perfect. Great. Great. Now, with me is also Hannah. She is organizing everything in the background from the technical point of view. Now, Hannah, just a quick question. We have planned to have Arabic simultaneous translation, but I'm not quite sure if that's technically working. Is it working or is it not working? We're trying to make it work. We never had an issue with it before, but for some reason it won't add the option for our interpreter to join, for interpreter Ahmed. So I think one option could be that Ahmed just quickly repeats in Arabic afterwards here in the main room to just quickly summarize the answers. Okay. Okay. I can do that. Perfect. Perfect. Okay, then let's do that. And then we will actually go through the show without the direct Arabic translation in a separate room. So we'll just do it all here. I think that's fine as well. It gives us a bit time to digest the questions. Okay, I only have this slide, and this is the last slide, and it's also the most important slide that I want to show you today. This is the disclaimer. Now, please note the following, right? What we will talk about today and also the recording of today is not legally binding. That means we will do our best to answer the questions up to our knowledge, but whatever we say today is legally not binding. What we will do following this Q&A seminar, we will actually, summarize all those questions. We will write official answers. They will be approved, and then this approved version of this will be uploaded on our official application webpage, and that document, that is the legally binding one, right? I don't think we will have any difference in what we say today or what is being then uploaded on this document, but just in case you find something, please refer to the document that will be uploaded in a couple of days on our website. So maybe we translate that into Arabic. I think that's important. اهلا وسهلا. احنا هنبدا مع حضراتكم يعني تنويه مهم اللي هو موجود على الشاشه، وده يعني الحقيقه محتاجين حضراتكم ناخد بالنا منه كويس. الاجابات اللي احنا هنقدر نقدمها النهارده لحضراتكم هي مش الاجابات الرسميه. الاجابات الرسميه هتتم عن طريق الاجابه على كل الاسئله التي تم ارسالها مع نشر الاجابات على موقع we4f.org/apply-MENA. فبالتالي مع حضراتكم اليوم سنحاول تقديم بعض التفسيرات والشرح قدر الإمكان، ولكن سوف نقوم بمراجعة كل الإجابات وتنقيحها ووضعها بشكل متكامل ورسمي على الموقع لاحقا. شكرا. Thank you, Michael. Great. Thank you very much. And once you run out of job, I think you should apply with Al Jazeera. Huh? Your Arabic is just too nice. Huh? I can give you BBC Arabic if you wish as well. Great. Okay, but I stopped the presentation because I want to really focus a bit on the questions, right? And we received a number of questions from your side, and in a nutshell, we divided them into sort of 4 categories. First, we will run through a number of sort of basic technical questions. Then we'll move over to more the eligibility questions, and then we also had a few questions to partnerships and also to the whole point of end users and how they're actually, how they should be calculated. So this is what we've prepared, what we have received from your side. So let us go through these questions first. Please just listen and make yourself notes. After we have finished this part, we can take a few questions. For the questions, what we don't want to do, we don't want to have, too much of a speaking interaction here. So if you have any questions that are really burning,
that we will not look at, then please note them down, and then you can actually put them into the chat and we can answer them later. But first now, please just see whether the questions that you might still have are not being answered by Irene, because Irene will be the main person today. I will ask the question to her, and let us get started with really more of the basic questions which we have received. So a very simple question, Irene, is coming from someone, and this person is asking whether the application can also be submitted in Arabic. Is that possible? Yes, Michael. So the application could be submitted in English, French, and Arabic. You'll find that in the application itself is English and Arabic, and not in French, but you may still respond in French as well. So you can respond in all three languages, regardless of the two languages in the questions. Okay, great. Now, someone got confused. That's the second. Shall we translate that quickly? I was going to say, let's a really quick translation. Yeah. Yes, السؤال كان عن هل يمكن تقديم العرض أو استمارة التقدم باللغة العربية؟ والإجابة نعم، يمكن تقديم الإجابة باللغة العربية، الإنجليزية أو الفرنسية. Great. So a second question, Irene. Some people got confused about the number of calls. There was a first call and now a second call and the third call. How does that all work? And which call is now open? What are we talking about right now today? Thank you, Michael. So there's actually there was one call that was launched around the same time as last year, and that has already been closed, and the innovators have been selected. There's right now, what's ongoing is the second MENA call. So you'll see that the abbreviation is MENA CFI 2. And this is what you will see when you enter the website. If I may share the screen really quickly. كان السؤال يدور حول أنه هناك بعض من عدم الوضوح، حيث تحدث البعض عن الدعوة الأولى للتقدم للبرنامج والدعوة الثانية للتقدم للبرنامج ودعوة ثالثة. فكانت الإجابة أنه فعلا يعني مجموعة الشركات التي يتم اختيارها للبرنامج يتم عن طريق دفعات، وبالفعل فتح باب التقدم للمرة الأولى في وقت مماثل العام الماضي وتم اختيار 16 شركة. أما الآن بعد اختيار تلك الشركات تم فتح باب التقدم للمرة الثانية، ويمكن أن ترون على الشاشة الآن كيف يمكنكم الوصول لما يتعلق المرة الثانية لفتح باب التقدم CFI 2 التي نحن بصدد التقدم لها اليوم. شكرا أيرين. Thank you. So when you enter the website we4f.org/apply-MENA, you'll see the apply now box on the right. And here, once you click on this, it will take you on the ongoing regional call for innovations. And the deadline for submission is November 25th, 2001 at 5 p.m. So you'll have all the information that you need right here as soon as you enter the website. عند الذهاب للموقع أسرع طريق للوصول للمرحلة الحالية الدعوة الثانية للتقدم هو الذهاب ل we4f.org/apply-MENA. ثم يمكنكم أن ترون على الشاشة على اليمين إلى الأعلى apply now تقدم الآن. هذا هو السبيل الأمثل لتقديم الاستمارة أو ملف التقدم لمرحلة التقدم التي نحن بصددها الآن CFI 2. أي معلومات أخرى تدور حول CFI 1 بمواعيد ترتبط بعام 2020 ذلك يرتبط بالمرحلة الماضية التي تم إغلاق الباب التقدم لها بالفعل. شكرا. Great. Thank you very much, Irene. Now, we also got some messages from a number of people actually that had a bit of a problem with this application form, like with this web application form. Maybe I thought it would be good if you could maybe like help the people again, just to quickly run through it again, how the whole application should work. So maybe you can
just show us quickly, and you know, where do people have to click, and what sort of the step-by-step process to submit the application until November 25th. Sure, Michael. Thanks a lot. And this is a perfect segue, since we're already on the website. So you'll see on the chat, if people would like to follow along, you'll see on the chat that there's the link which you will click to get to this page. So I'll just give you a few seconds to click on it if you would like. And then once you get to this website, which is designated to the MENA region, you'll click on Apply Now. So usually my internet gives up on me when I'm doing a live webinar. So once this opens up, I already had a tab open just in case this happens. So you'll click on the apply button right here, and then you name your application. So let's say if your innovation is in water, for example, and this is what you'd like to name it, you know, let's say water for sustainable agriculture, for example. Log in with the name of your application, or the name of your innovation, or the name of your organization, and then you click on Create Application. And here you'll have to log in with either, you can log in with Facebook, you can log in with Twitter, or you can log in with your Gmail. So I will just switch the screen off for a second to make sure this works properly. Dr. Ahmed, if you'd like to translate this bit as well until I log in seamlessly, hopefully. Will you show the web links again so I can simultaneously explain in Arabic? Sure. Okay. كان السؤال عن كيفية الوصول للمكان الأمثل لتقديم الاستمارة مع معرفة الأوقات اللازمة أو المواعيد الواجب الالتزام بها. عند الذهاب للموقع we4f.org/apply-MENA يوجد على مجموعة من المربعات. على اليمين بالأعلى يوجد مربع مكتوب عليه Apply Now، تقدم الآن. عند نقرأ على تلك العبارة Apply Now يتم فتح صفحة أخرى. تلك الصفحة هي الصفحة التي يمكنكم من خلالها بدء ملف التقدم أو خلق ملف التقدم. عند الضغط عليها يتوجب عليكم التسجيل على الموقع ووضع كلمة التسجيل وكلمة المرور password username، ومن خلالها يمكنكم بدء فتح ملف التقدم والعودة إليه مرة أخرى للاستكمال في أي مرحلة لاحقة. شكرا. So as it is with those technical live showing, then we also need to be able to show that ourselves. Huh? Irene, are you ready with the next step? Yes, I'm just, because I registered with two different usernames, so I'm just trying to make sure that I get in with the right one. Just a second. Anyway, maybe I can already mention sort of another question that was out there, just in case, you know, you really do have a complete technical breakdown and it doesn't work. What you can always do, if you really have problems with the technology and the website and the application, you can reach out to us by email and write us your concern. If you really have a technical issue, then we'll be happy to help you with that.
and try to solve the technical problem. I mean, we do know that in some of the places you are, the internet connectivity is not so good, so it shouldn't, you know, be that reason that you cannot apply here. But anyway, please do submit not 3 minutes before the deadline, because then we really cannot help you anymore. So take a few days before and come well in advance if you really have some technical issues. Okay, I can see that somebody on the team is sharing their screen. Yes, give me instructions and I'll get it done if you wish. Okay, so you click on apply, and then you name your application, best application ever. Okay, so it saved your password. See, it didn't save mine, which is great. Okay, there we go. Okay, so this is how you enter the application. And just as in addition to what Michael just mentioned, sometimes if you're not able to enter through a specific browser, please, before giving up on the website, try to use different browsers. So for example, if you're on Google Chrome and it's not working, then move on to Microsoft Edge. If it's not working, then try Safari, because sometimes it works better with different types of browsers. So I would advise that as a start, if you feel that, if you are having a difficulty in opening the application, please try different browsers, and also please try from both your laptop and your phone. And whenever you see any error message, which hopefully you will not see, the website has been working very seamlessly so far. If you see any error messages, please take a snapshot of it and send it to the We4F email, which Hannah will include in the chat right now. So I can see that somebody is already mentioning that they're filling out the application from their phone. So I would suggest that before sending an email with the error, please try with different browsers, and please try logging in from your phone and your laptop and comparing. And then if none work, then take a snapshot of the error or take a video of the error and send it to us. So you'll see that once you get to the website here, go ahead, Dr. Ahmed, for the translate. كما ترون يعني عند الضغط على apply now يطلب الموقع كتابة اسم ملف التقدم. تقومون بكتابة أي اسم. بعده سوف يطلب منكم أن تقومون بتسجيل على الموقع الاسم المستخدم يوزر نيم، كلمة المرور password، أو إن كنتم بالفعل يعني قمتم بالتسجيل سوف يقوم بطلب كلمة المرور و كلمة اليوزر نيم أو اسم المستخدم. في بعض الأحيان لا يتمكن الموقع من العمل بشكل جيد على بعض متصفحات الإنترنت. فعلى سبيل المثال إن كانت هناك مشكلة في العمل من خلال جوجل كروم يمكن استخدام سفاري أو إنترنت إكسبلورر. فيعني في حالة مواجهة بعض الصعوبات نرجو محاولة تغيير المتصفح. في بعض الأحيان لا يعمل، في بعض الأحيان القليلة جدا أو النادرة جدا قد تواجهون صعوبة في استخدام الموقع من الهاتف الجوال أو الهاتف الذكي مقابل اللابتوب أو الكمبيوتر المحمول. ففي هذه الحالة نرجو يعني محاولة الدخول من أجهزة مختلفة. في الحالات القليلة جدا في حالة وجود خطأ أو حالة تعثر ايرور نرجو يعني اتخاذ صورة للايرور سكرين كابتشر وإرسالها بالإيميل مع شرح المشكلة التي تواجهونها. ولكن إن شاء الله لا توجد يعني مشاكل، الموقع يعمل بشكل جيد. قبل يعني فقط إرسال المشكلة نرجو محاولة استخدام متصفح آخر أو جهاز مختلف، الهاتف أو الحاسب الجوال. شكرا. Thank you very much. So once you enter here, I think the most important thing to know is that we, in the last webinar, we went through the details of each of these tasks that you see in front of you. So the acknowledgements and eligibility, the applicant details, the applicant technical approach. These are, we went through each of
these and all the questions within them in the last webinar. So I would invite you to watch that on YouTube. But I think what's important for you to know right now is that you can fill out these these 3 different sections and the questions at your own pace. So you can fill them out and save them. And they don't have to be filled out in a certain order, and they don't have to be filled out all at once. Dr. Ahmed? نعم، المرة الماضية قمنا باستعراض ال3 أجزاء الرئيسية في عملية التقدم أو استمارة التقدم. 3 أجزاء رئيسية: تفاصيل المستخدم، معلومات عن يعني ملائمة الشركة للبرنامج، واستمارة التقدم بجوانبها الفنية. يمكنكم مشاهدة الفيديو الخاص بشرح كل تلك الأجزاء على الموقع، ولكن الأهم هنا أنه لا يتوجب عليكم ملء الأسئلة بالترتيب. يعني على سبيل المثال يمكن ملء أي سؤال في أي جزء ثم تسجيل عملية أو ما تم إضافته من معلومات، ثم العودة لها في مرحلة أخرى لاستكمال الأجزاء الأخرى. كما ترون هنا يعني بدأت تسجيل إجابات في ذلك الجزء. لا يتوجب عليكم ملء الإجابات بالترتيب المحدد، ولكن يمكنكم ملء أي إجابات في أي وقت، تخزين الملف سيف، ويمكنكم الرجوع لاحقا لاستكمال عملية التقدم. شكرا. One final point, because this was also something that we learned from the first call for applications, which was launched last year, is sometimes certain applicants forgot to save certain questions, so the application was submitted in an incomplete manner. So Dr. Ahmed, if you could just help me scroll down to the bottom once you open this link, and then we can, if you could scroll all the way to the bottom. So it says here, save and continue editing. So make sure that as you're going along, you save and continue editing. And please make sure that before the deadline at 5 p.m. CET on the November 25th, that you mark as complete, that you mark the application as complete. نرجو إيضاح أن يعني في المرحلة اللاحقة، مرحلة التقدم الأولى أو دعوة التقدم الأولى، حدثت بعض التحديات لبعض الشركات يعني نرجو تفاديها، وهو أنه في بعض الأحيان عند الإجابة على الأسئلة يعني تنسى الشركة أو المستخدم تخزين الإجابات. يجب التأكد عند العمل على إجابة على الأسئلة التصفح إلى نهاية الصفحة كما هو موضح، ثم تسجيل الإجابات. بدون ذلك لن تقوم يعني ما كتبتموه بالوصول إلينا، مما يؤدي إلى يعني اعتبار أن السؤال لم يتم الإجابة عليه. فنرجو دائما التأكد من أنه تم يعني تسجيل الإجابات بشكل جيد، ثم بعد عملية التسجيل أنا آسف بعد عملية التسجيل نرجو الضغط على Mark as Complete، وهو ما يؤكد إتمام العملية. فعلى سبيل المثال عند الإجابة على أي سؤال قبل الانتهاء كل مرة تسجيل الإجابات، ثم عند الانتهاء Mark as Complete. نرجو إتمام ذلك بوقت جيد قبل الموعد النهائي للتقدم الساعة 5 مساء توقيت وسط أوروبا 25 من نوفمبر. Great. Michael, over to you. Yes, just a couple of more technical issues that just popped up. So, which I will answer myself, right? There was one question, whether this is only available over the browser, and the answer is yes. So you can access this through any browser, but there is no separate application or anything like that, right? So please do all the application through your preferred internet browser. And if you enter there on this platform for the first time, you have to make yourself a username and password, and then once you have done that, you'll be able to start with your application. سؤال هام: هل يجب التقدم من خلال متصفح انترنت براوزر؟ نعم، هذه هي الوسيلة الوحيدة للتقدم. لا يتم الالتفات لما يتم إرساله بالإيميل في هذه الحالة. ولذلك يجب أن نقوم بخلق اسم المستخدم، كلمة المرور على الموقع، ومحاولة إكمال وإتمام استمارة التقدم قبل الموعد النهائي. شكرا. مايكل.
Great. So we also Michael, got sorry, just a quick point, because Dr. Ahmed also mentioned that we will not be accepting any PDF applications. All the applications have to go through the website. Exactly. Great. We also got quite a few questions from people all over the MENA region in the sense, asking us questions, should we apply with this, or you think this technology is better than that one, or what do you actually think? Should we do it rather like this or not like that? Although, of course, this is touching our hearts, and what we really would like to do is to give you an advice on that, because that's what the hub is all about, right? I mean, we are all experts in this field, and we, of course, want to help you and make you successful. But at the moment right now, we are not allowed to do that. We can only do that once you've entered the program, right, Irene? Yes, exactly, which, as Michael said, is very difficult for us to do. But I will just ask Dr. Ahmed to please stop sharing the screen, because I'd like to point you to an amazing resource hub that we have developed for you. سأقوم بترجمة هذا الجزء. يتكرر يعني نستقبل العديد من الأسئلة عن ما رأيكم في تلك الفكرة؟ هل تلك الفكرة مناسبة للتقدم للبرنامج؟ هل تلك فكرة أفضل؟ هل نموذج العمل هذا ملائم؟ ولكن في الحقيقة في هذه المرحلة لا نتمكن من الرد على تلك الأسئلة. كل ما نتمكن من رؤيته أن الفكرة مرتبطة بالطاقة أو والمياه من أجل الغذاء. فبالتالي عند الانضمام للبرنامج سيسعدنا أن نقوم بالإجابة على كل تلك الأسئلة ومساعدتكم في النمو، ولكن في هذه المرحلة لا نتمكن من الإجابة على تلك الأسئلة بشكل فردي. شكرا. شكرا جزيلا. So I hope everybody can see my screen. This is, again, we're back to the same website where you apply, but I would like to just take you over a really quick tour, because we learned from the first call for applications the most typically asked questions, and we learned what may be confusing to people, what may not be clear, and what some people didn't do very well in submitting their concept notes. So we really very holistically responded with a very comprehensive database of resources, which I will now take you to a tour on right after Dr. Ahmed translates this. يعني قمنا بإعداد الكثير من المصادر والمعلومات التي يمكنها أن تساعدكم في الإجابة بشكل أمثل على الأسئلة وتقديم استمارة متكاملة من خلال الموقع. سوف نقوم الآن بإطلاعكم أو تقديم تلك المعلومات، ويمكنكم يعني اطلاع عليها في وقت لاحق. أرجو فقط تنويه لنقطة، يعني الأفضل بشكل عام والهدف الأساسي هو ملء الاستمارة من خلال المتصفح. إن كان توجد بعض الشركات تحديدا في السودان وتوجد صعوبة في استخدام الإنترنت، نرجو إرسال إيميل، يوجد بديل سوف نخبركم بكيفية التعامل معه. شكرا. Okay, so just to translate an additional point, Michael. So Dr. Ahmed just mentioned that we are understanding of the situation in Sudan and that it may be difficult to be able to access the website. So they can email us and we will guide them to an alternative process to sending their application. And to also to receiving these resources if they're not able to access them via the internet. Okay, so let's start. So next to the apply now button, you'll see that, and I would encourage you to really scroll down to the bottom, because there's a lot of information that is extremely useful to you. But you will see that prior to this webinar, we had two webinars leading up to this one. So you can watch them all by clicking on this link, and which will also direct you to the YouTube channel. You may find all the information regarding the program in both English and Arabic through these two links. So in Arabic is on the left, in English is on the right. And I will show you what it looks like in English, what the solicitation document looks like in English. I'll quickly take you through the table of contents for you to be aware of really what is in this document. Dr. Ahmed? نعم. إحدى يعني تلك المصادر المعلومات التي يمكنكم
يعني الاطلاع عليها من أجل فهم عملية التقديم على البرنامج. هو ذلك الملف الذي يقوم بشرح كل ما يتعلق بفتح باب التقدم للمرة الثانية. سوف نتصفح ذلك الأجزاء الرئيسية في ذلك الملف، ويمكن الوصول إليه من باللغة العربية من المربع بالأسفل على يسار الشاشة، باللغة الإنجليزية مربع إلى الأسفل على يمين الشاشة. يتم فتح ملف متكامل يقوم بشرح البرنامج وكل التفاصيل والتعريفات مع وجود يعني الأسئلة في حد ذاتها أيضا. Thank you. So just as a quick tour to what's in this document, you'll see the program description. So you'll learn more about who are the partners in this program, why is the, what's the rationale and the ultimate objective of We4F, who's the target audience, who are we looking to support, what will not be funded, and what are the typical eligibility criteria of the innovators which will be funded and supported, how the program is being run, who are we, the consortium members who are responsible for the MENA region, a little bit more on the eligibility criteria and the evaluation criteria. And then there's a section on the award information. There's a whole section on the details of the eligibility criteria, the application and submission information, the eligible countries. And then what's really great is that rather than, for those of you who do not prefer to start your application online, you can see all the questions offline in this PDF. So you'll see all the questions for the concept note stage, all the sections, and you'll also see all the questions for the full proposal stage, which is the next stage if you go through the concept note stage and if you're qualified to move on to the next stage. So really, for those of you who prefer to work with a pen and paper and to have something in print, you can always go to this document and prepare your application offline. All the questions are there, including the full proposal questions, which is not already put online. And then there's more information on the award and administration information, and you'll also see very useful resources in the appendix. Dr. Ahmed, over to you. نعم. تعالوا معنا نتصفح يعني الأجزاء الرئيسية من ذلك الملف. سوف نذهب الآن إلى الفهرس. نعم، يوجد الملف باللغة العربية أيضا. الجزء الأول من الملف يتحدث عن Section 1، يتحدث عن وصف البرنامج، ما هي عناصره، ما هي أهدافه. قراءة ذلك الجزء مهم حقا، لأنه سوف يعطيكم الخلفية لماذا يتم السؤال على بعض التفاصيل، ويمكنكم يعني توقع ما نتوقعه أو ما نطمح إليه. فذلك هو وصف البرنامج. يتحدث عن عملية الاختيار، عن شكل الشركات التي يتم دعمها، عملية الدعم، شروط الأهلية للتقدم للبرنامج ومعايير التقديم. بالنسبة للفصل الثاني، يتكلم الفصل الثاني عن الجهات المانحة ومعلومات عن التمويل، فترة المتابعة، ميزانيات المنحة وكيفية الإعداد إليها. الفصل الثالث يتحدث عن معايير الأهلية، وهي تلك المعايير التي يتوجب يعني تحققها في الشركات المتقدمة. الفصل الرابع يتحدث بالتفصيل عن عملية التقديم ويعني البلاد المؤهلة والجدول الزمني ومحتوى وشكل عملية التقديم مع أسئلة وأجوبة تم تكرارها. الفصل الخامس يتحدث عن يعني كل مراحل التقدم. المرحلة التي نحن بصددها الآن هي مرحلة المذكرة المفاهيمية، الكونسبت نوت. يتحدث عن تفاصيلها، كيفية التقديم، ثم يتحدث عن المرحلة القادمة التي نتمنى أن تصلون إليها، وهو مرحلة الاقتراح الكامل، ثم مرحلة التقييم بشكل مباشر. الفصل السادس يتحدث عن بعض متطلبات المنحة، مثل يعني قواعد الملكية الفكرية والتقارير التي سيتوجب عليكم إتمامها عند الانضمام للبرنامج. وفي النهاية توجد ملاحق يوجد بها معلومات عن الدول المؤهلة، بعض معلومات عن ما يتم الالتزام به من جوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، أنواع الابتكارات التي يتم استهدافها. نرجو قراءة ذلك الملف بهدوء. توجد أيضا في الملف الأسئلة مكتوبة إن كنتم تودون الاطلاع عليها قبل استكمالها على المتصفح.
شكرا. شكرا جزيلا. Just a few more minutes to show you also what is on this website, and you can take your time in looking through it. So you'll see here what we're looking for. This is really the basic eligibility criteria. So in addition to watching the last two webinars or downloading the presentations for them, you'll see here in a nutshell, in less than 5 minutes, you'll be able to understand who are the types of organizations that we're looking for. So here you'll see that we're looking for legally registered or incorporated for-profits or non-for-profits, the size, the location, so all the countries that we're targeting. The language, you'll see that you can respond to the application, as we said earlier, in English, French, or Arabic, the matching fund requirements, and the kind of impact that we're looking for. You'll also see steps on how to apply, which was the answer that we gave earlier, and you'll see when the deadline is for submission. Here is the application process and timeline, and you'll notice that today is the 4th of November, so today is a Q&A webinar. All the upcoming steps are clearly stated over here. And then all the additional resources where really we've done our best to answer any kind of question that you may ask, given the experience that we've had in the first call for applications. So you can see the frequently answered questions document, which will be updated following this webinar. You can see the solicitation document that we just walked through in English and Arabic. You can watch the first webinar and you'll see the slide deck for that. It's available in both English and Arabic. And in this webinar, we have gone through an overview of the program, of the selection process, of the team, and really the eligibility criteria as well. In the second webinar, which is available in English, you'll see also an explanation of a more detailed explanation of the application process, where we go through all the questions in SM Apply. And then you'll also see the fact sheet, which is a really quick overview of the program in English and Arabic. So we encourage you to really dig into these resources, and you know, 99% of the time you'll find your answer in these resources, because we've really learned a lot from the first call, and we've really learned a lot in between the first webinar and in between this webinar. We've heard your questions, we've seen your emails, and we've done our best to answer them very comprehensively. Dr. Ahmed. يمكن أيضا من خلال الصفحة الرئيسية للتقدم الاطلاع على العديد من المصادر التي قد تساعدكم في عملية التقدم. فتجدون أيضا يعني بالإضافة للملف نتحدث عن أنواع الجهات التي يمكنها التقدم، وهي يجب أن تكون جهات مسجلة، شركات أو مؤسسات غير هادفة للربح، حجم الشركات التي يعني يتم استهدافها، اللغات التي يمكن التقدم بها، يعني متطلبات التمويل المماثل التي سوف تقومون بتقديمها مع المنحة، الأثر المرجو، وأيضا البلاد التي يقوم البرنامج باستهدافها. توجد معلومات عن كيفية التقدم، المواعيد الهامة، توجد أيضا المواعيد التي تمت لتلك المرحلة ولكن للمراحل القادمة بالفعل. يوجد بعض المعلومات عن أسئلة وأجوبة. لقد قمنا بتلخيص أهم الأسئلة أو أكثرها تكرارا من المرحلة الأولى لفتح باب التقدم العام الماضي. توجد تلك الإجابات، يوجد الملف يعني ملف الاستعداد للتقدم من العام الماضي يمكن الاطلاع عليه، ولكن في النهاية سوف تقومون بالالتزام بالملف ملف التقدم لذلك العام. توجد أيضا الويبينارز، ويعني فيديو تسجيل صوتي ومرئي لكل الأنشطة التي قمنا بها مع السلايدز أو شرائح الباوربوينت. وتوجد بعض سوف يتم أيضا تسجيل تلك المقابلة ويعني وضعها على الموقع في نفس المكان. توجد باللغة العربية واللغة الإنجليزية. شكرا. شكرا يا دكتور. Over to you, Michael. Great. Okay, but then let us move like in one of those TV shows. Let's change the setting a bit, and now let's do some quick questions. So let us move to another set of questions, which is all around the eligibility, right? So
Irene, I just want a quick yes and or no question here. Huh? There is a whole series of them. So first question is, can an organization submit more than one proposal? Yes. They can. Great. Okay. So if you want, you can submit more than one, but we highly suggest don't try to shoot at us 1,000 proposals. Quality comes here before quantity. Next question. Yes. يمكنني ترجمة. سوف ننتقل الآن لمجموعة مختلفة من الأسئلة وهي عن أهلية التقدم. مايكل يعني كان يطلب إجابات واضحة ومباشرة نعم أم لا. فكان السؤال الأول هل يمكنني التقدم بأكثر من مقترح؟ الإجابة نعم، ولكن طبعا ننصحكم بالاهتمام بالجودة وعدم يعني توزيع جهدكم على العديد من استمارات التقدم. الأفضل هو التركيز. أيضا أود أن أقول أنه يعني لن يتم قبول أكثر من مقترح من جهة. I just mentioned that we will not take two applications for the same organization. Yes. Exactly. Correct. Great. Then next question. There was also a question several times whether the main organization applying can be an NGO. Is this eligible? Yes. You can be a non-for-profit NGO or a for-profit company. السؤال كان يتحدث عن هل يمكن للمتقدم الرئيسي أن تكون منظمة أهلية أو منظمة غير هادفة للربح؟ نعم، ذلك ممكن، ولكن يجب أن تكون هناك ميزانيات واضحة للمشروع الذي تم التقدم به. Yes, I just added that in case the NGO is the lead applicant, we expect to see clear financial statements or financial documents for what they are applying for. Great. Okay, then next question. If I am a municipality or I'm a government, can I also apply for the Call of Innovation? No. إن كانت جهة حكومية أو مركز من مراكز الإدارة المحلية الحكومية هل يمكننا التقدم؟ الإجابة لا. Good. Then another version. If I am an academic center of a university, am I then allowed to apply? So again, it really depends on if you're registered is this a public university or private university? But what's most important to show, as we just mentioned earlier, is are you financially self-sufficient and sustainable? And you'll be required to, whether you're a for-profit or non-for-profit or a company or organization, in all cases, you'll be required to present audited financial statements. كان السؤال عن إن كانت جامعة أو مركز بحثي هل يمكن التقدم؟ الإجابة أن ذلك يعتمد إن كانت هي جهة حكومية أم جهة قطاع خاص، ولكن في كل الأحوال في حالة تقدم جامعة كمؤسسة غير هادفة للربح يجب أن تكون الفكرة مستدامة ماليا طبعا وبيئيا، ويجب أن تكون هناك يعني أرقام مالية واضحة منفصلة توضح نشاط تلك المؤسسة في موضوع التقدم. شكرا. Good. And then we also got a couple of questions, people stating that, they're working on their company, but they're not yet registered. And so they would have to register, or they will want to apply as a normal person. Is this possible? You have to be a legally registered and incorporated company. كان السؤال عن أن هناك بعض المتقدمين أو الراغبين في التقدم يقولون أنه يعني نقوم بالفعل بالعمل على شركتنا ولكن لم نقوم بتسجيلها حتى الآن. هل يمكن التقدم؟ الإجابة لا. يجب على المتقدم أن يكون أو تكون شركة أو مؤسسة قائمة بالفعل ومسجلة بشكل رسمي. Thank you. Great. And there was just another question coming in. Can like two NGOs together apply, or how would that work? Who would, be the main lead partner? How would that be working? Yes, two NGOs can apply together, and in the application you can clearly state who is the lead partner and who is the secondary applicant. السؤال كان يدور حول إن كان من المسموح أن تتقدم
اثنتين من الجمعيات الأهلية أو المؤسسات غير الهادفة للربح معا بملف واحد للبرنامج. وفي هذه الحالة من يكون المسؤول عن عملية التقدم؟ الإجابة نعم، يمكن تقدم لمؤسستين هادفتين غير هادفتين للربح أو جمعيتين أهليتين، وفي هذه الحالة يتوجب على الشركاء اختيار من سيكون المتقدم الرئيسي، وتكون تلك الجهة هي الجهة المسؤولة رسميا أمامنا بالانضمام للبرنامج واستيفاء طلباته وشروطه. Thank you. Good. So, Michael, just the last point that was mentioned is that the primary applicant is going to be the applicant that's responsible in front of the program for what's written in the application, basically. Exactly, and also the contract will be with that applicant. Let us move to a couple of more questions. We again had a few voices out there, saying us, we are a startup. We're sort of working on our R&D. We are working on our prototype, right? And more early stage sort of startups that are also wondering whether it makes sense for them to apply. Could you maybe explain a bit again the minimum requirement, not from the formal eligibility, but more sort of what do organizations have already on their track record, so it makes sense and they're eligible to apply? Sure. So Michael, I think this program targets mid to late stage organizations, but is also designed for mid to late stage organizations. So unfortunately, if you're still in very early stages in your development, if you're still in R&D, if you're still in prototyping, then you're not eligible, and this program is not designed for you. So it's really important for us to see your past traction. It's important for us to see that you have recurring sales, that you have a dedicated team and governance structure, that you have a validated, tried and tested technology service product and proven business model. Dr. Ahmed, and then I'll continue to this point. Dr. Ahmed, if you'd like to. ذلك السؤال غاية في الأهمية. يعني تدور أسئلة كثيرة حول هل شركتنا القائمة بالفعل هي في أنهي مرحلة أو أي مرحلة يتم استهدافها، وهل ما هو عمر الشركة عند التقدم. حقيقة أن ذلك البرنامج ينظر إلى الشركات في المراحل يعني المتوسطة من العمر أو مراحل النمو المتوسطة أو الأخيرة، فبالتالي يتم النظر للشركات ليست أو جهات ليست بالفعل قائمة فقط، ولكن عندها فريق العمل، عندها مبيعات مستمرة، عندها قوائم مالية سواء كانت مدققة أو غير مدققة، عندها فريق عمل جاهز للنمو. فبالتالي إن كان الكيان المتقدم في مرحلة التجارب، مرحلة النماذج الأولية، أو حتى في مرحلة المبيعات الأولية، يعني في كثير من الأحيان لن يكون ذلك هو البرنامج الأمثل، ولن يتم قبول المتقدم. ولذلك يوجد نقطة توضح. أعتقد سأتوقف هنا. عيرين. Thank you. So an important point in terms of traction, as we said, we spoke about the entity being registered. We spoke about a financial track record through financial statements. But I think it's also important that in terms of the markets and in terms of your reach, I think it's important that if your solution, this is something that you'll see that we mentioned this a lot in our documentation, if your solution is less than $100, then you need to prove and show us that you've reached 5,000 or more end users since the start of your operations. If your solution is more than $100, then we need to see also that you've reached cumulatively 1,000 end users since the start of your operations. So this is really one of the core things that we look for when talking about track record and traction in the market. يتم اختيار الشركات أو تحديد الجهات مرحلة النمو هل هي مناسبة ولا أم لا، ليس عن طريق عمر المؤسسة، ولكن عن عدد العملاء أو الزبائن أو الحرفاء أو المستخدمين النهائيين التي قامت تلك الشركة أو المؤسسة بخدمتهم بالفعل. إن كانت الخدمة أو المنتج قيمتها أقل من $100 للوحدة، يجب أن يكون هناك على الأقل 1000 مستخدم أو مستفيد من التقنية أو الخدمة بالفعل على مدار السنوات الماضية.
إن كانت قيمة المنتج أو الخدمة أكثر من $100 يجب أن يكون العدد أكثر من 500 مستخدم نهائي أو زبون حريف أو عميل. ولكن من المهم أيضا أن نرى أن تلك هي النقطة الأساسية للقبول في الدخول في البرنامج، ليست عمر الكيان أو المؤسسة أو الشركة. شكرا. Michael, just a final point regarding this point. So really, it's not about age, as we just mentioned. It's not about how long you've been operating in the market. It's really about your track record, especially in reaching out to end users. And I think what's also important, and this is something we mentioned in the last webinar, is really we also look at your potential. We don't just look at where you're at today. We look at your potential. So there's a lot of questions that you'll see where we ask, okay, where are you at today? Where do you want to be in the future? How are you going to support We4F in achieving its goals? And what's your plan to get to that point? What's your scalability plan? So, you know, we're forward-looking, you know, equally to you, and we would like to see not only where you're at today, but where you would like to be in the future and what your targets are in the future and how you will get there. Dr. Ahmed? دعونا نتذكر أنه يعني صحيح ننظر إلى ما تم تحقيقه كشرط لدخول البرنامج، ولكن الأكثر أهمية المستقبل. نحن ننظر معكم إلى يعني كيف يمكنكم أن تنمو، وفي الحقيقة كثير من الأسئلة وعملية التقييم تقوم بالتفرقة مع ما بين ما تم إنجازه وما هي خططكم للمستقبل. هل توجد خطة واضحة للنمو؟ هل ذلك النمو ممكن بالفعل؟ وهذا ما ننظر إليه، هو قدرة تلك الكيان المتقدم على النمو في السنوات القادمة. نهتم أنه يعني تم تحقيق شيء بالفعل، ولكن الأكثر أهمية وما يتم عليه التقييم هو ما سيتم تحقيقه من خلال الإجابة على الأسئلة المطروحة في الاستمارة. شكرا. Great. Maybe a last point in terms of eligibility touches a bit on this whole point of innovation, right? We got a couple of questions. Someone was asking whether, you know, whether the grant can also be used to support farmers with their land rights or land restoration, or you know, that volunteers can be paid so they can help actually these farmers. So maybe Irene, you could maybe generally explain again what we're really looking for, and you know, why and how innovation is important to be successful in this call. Sure. So when we say, you know, innovation, what we mean is really what are the products, solutions, services, technologies, products that you offer that are better than the status quo, or that's better than what exists in the market in terms of competition or the alternatives that your end users are using. And what we're really looking for in this program is innovation in the in deploying solutions that can produce more food with less energy and or water. And again, these solutions, you know, when we say innovation, usually we think product innovation or technology innovation or something breakthrough, but actually this, you know, innovation could be in the business model, can be in the way you finance the adoption of your technology or your products or services, and also in the digital solutions, for example, that you offer. So I think this is a very important point, because I know that when you hear the word innovation, you think it should be product or technology innovation, but really what we would like to see is different aspects of innovation, whether it's business model, financing, supply chain, etc., but also specifically in solutions that serve the water, energy, and food nexus. So, you know, what are you doing? What are you offering that can help produce more food with more efficient use of energy and or water? السؤال يدور عن يعني مفهوم الابتكار أو الإبداع، لأنه يعني تتحدث كثيرا الاستمارة التقدم عنه أنه يعني نتطلع للعمل مع مبتكرين أو مبدعين. في الحقيقة يعني الابتكار في مجال الأعمال أو الشركات أو السوق بشكل عام الذي نتطلع إليه يمكن أن يأتي في عديد من الأشكال. قد يترأى للأذهان للوهلة الأولى أن كلمة ابتكار أو
إبداع تعود إلى تكنولوجيا أو تقنية حديثة أو اختراع وما إلى ذلك، ولكن في الحقيقة ذلك يعني فقط جزء بسيط مما نبحث عنه. قد تكون التقنية لا يوجد فيها إبداع على الإطلاق، ولكن نموذج العمل به إبداع، عملية التمويل، أسلوب التسويق، يعني سلاسل الإمداد والتموين. فبالتالي ننظر إلى الإبداع بشكله المتكامل. المهم أيضا أن يكون ما يتم تقديمه مختلف عن ما هو نمطي في السوق. يكون يعني هناك نقاط تميز سواء في التقنية، نموذج العمل، التمويل إلى وما إلى ذلك، يعني نقاط تميز عن ما هو المعتاد بتلك البلد التي يتم التقدم أو استهدافها من خلال المبتكر أو المبدع. كما يعني نهتم أيضا بفهمكم لذلك التميز وإيضاحه في استمارة التقدم. Michael, so there's a very, very relevant question on the chat that just builds on what we just said, so we can cover it really efficiently. So Herman asked, and I hope this answers the question. So so by innovation, really, it's, I think it's really your role in your application to show us what exists in the markets where you're currently operating, and with the end users and customers who you're currently working with. What are they? How are they? What are their existing behaviors? What are the products and solutions and services that they're using currently? And then how your solution is different, how it will be more affordable, how it will be more accessible, and how it better caters to their needs. So really, we rely very heavily on your explanation of what's going on in the market with your customers and end users, and your positioning of how this is different. يوجد سؤال في يعني مساحة الدردشة أو التصفح مهم من السيد هيرمان. يعني يقوم السؤال بطرح تلك المعضلة. نحن بالفعل شركة قائمة لها أداء تم تحقيقه، ولكن هناك حل جديد أو فكرة جديدة أو نوع من الابتكار في الأسلوب العمل أو عملية الإنتاج نود تقديمه للسوق. هل يعتبر ذلك ابتكار؟ في النهاية الإجابة أنه يعني سنعتمد عليكم في إيضاح ذلك من خلال شرح جانب التميز، ولكن بشكل واضح إن كنتم شركة بالفعل تقوم بخدمة الطاقة أو والمياه من أكل الغذاء، وترون أنه في هذه الحالة لا يوجد ابتكار في أدائكم، وتودون يعني إحداث ابتكار والتقدم من خلال ذلك مسموح به. وفي ذلك الحال سوف نرى كيف يمكنكم إقناعنا من خلال إجابات أن ما تودون استحداثه واجب في التحقق، يمكن يعني إتمامه وإنجاحه، وليست مجرد شيء تجريبي بعيد المنال. شكرا. Great. So let us move to the next section, which is all looking around partnership. But just to make it clear, this program is not just a grant program that just supports projects that we implement, right? What we're looking here for is for innovations, for enterprises that that we can support so they can actually scale their innovation. Thank you, Michael. Good. So let us move to the partnerships, right? So there is one question about partnerships which caused some confusion in the application form. So the question really states, which is your partner that you will actually want to apply with in the MENA region? Now, Irene, can you quickly explain us how that works? Do you really need to have a partner, or can I just apply by myself with my own organization without an additional partner? You're still muted. Yes. Sorry, Michael. So if you're already operating in the MENA region in one of the 10 countries or more than one of the 10 countries, you do not necessarily have to apply with a partner in the region if this is not part of your plan. But if you are not established or incorporated or
already operating in one of the 10 countries, at least one of the 10 countries in the MENA region, then it's important that you apply with a partner who is in the MENA region, and as much as possible throughout your application for you to justify the partnership and explain the type of partnership that you have together and provide as much supporting evidence as you can of your partnership. يدور السؤال عن الشراكات وبالأخص للشركات أو الجهات التي تود التقدم ولكنها غير مسجلة أو قائمة بالفعل في ال10 بلدان المستهدفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في البداية يعني لا ينظر البرنامج لجنسية الشركة المتقدمة، فبالتالي ما نهتم به هو ضمانة وجود عمليات على الأرض أو شراكات على الأرض تضمن نجاح عملية التنفيذ. ففي إن كانت الشركة أو الجهة غير مسجلة بالمنطقة ولكن بالفعل لها عمليات ومبيعات في تلك البلدان التي تود التقدم يعني للتوسع بها، لا يتوجب وجود شريك. ولكن في حالة عدم وجود عمليات بالفعل وتود تلك الشركة أو المؤسسة يعني التوسع في تلك البلد لأول مرة، يجب وجود شريك قوي، شريك واضح، توجد علاقة مع تلك الشريك، ويعني يجب أن يتم إقناعنا من خلال عملية التقدم أن تلك الشراكة ستضمن نجاح التقنية أو الحل في تلك البلد المستهدف. شكرا. Thank you. And it's also possible to apply with, like, if you want to have a partner, that's fine, but can you also have like more than one partner? Is that also possible? Yes, it is, as long as you indicate who they are in the proposal, and again indicate the importance of these partnerships and expanding into the MENA region and what the roles of the different partners are as much as you can. كان السؤال يعني عن هل يمكن التقدم من خلال أكثر من شريك، يعني 3 شركاء مثلا وليس 2 فقط. نعم، ولكن يجب إيضاح ما هو يعني الدافع لتلك الشراكة وما هي العلاقة وما يتم إضافته من خلال وجود يعني الشركاء كل شريك، بالإضافة لإيضاح معلومات وبيانات كل الشركاء المتقدمين. شكرا. Thank you. Good. So that's all about partnerships. Let us move maybe to our last point of the questions that have been asked by email, and it all relates to the end users and the customers. And actually, this may be the most complicated one. So let us try to dive into that, right? So we have someone asking whether it's really required to elaborate on, you know, what are the end customers or beneficiaries' needs and motivations to adopt the innovation, and if that is really necessary. I mean, does this have to be proved, or do I need to do a survey, or how does it really work with those end users, and what do we really need to show and how? Look, Michael, what's really, really important for this program is to understand, you know, how many end users you've currently worked with as organizations, and how many you plan on catering to in the future. So it's extremely important that with as much as possible, any number that you include, to back it up with your calculations, back it up with your assumptions, back it up with sources, the sources that you've used. It's extremely important that for you to provide as much backing as possible, including any kind of supporting evidence that would be useful for the evaluator to understand how many end users you've currently reached, how many you plan on reaching in the future, and if these numbers are reasonable and properly justified with any kind of primary or secondary information that you can provide and any sources that you can provide. So the more evidence and the more resources and the more you include us in how you've calculated these targets, the better. يدور السؤال حول يعني الجزء المرتبط بالحرفاء، الزبائن، المشترين والمستخدمين النهائيين عن تلك الأعداد التي يتم السؤال عنها باستمارة التقدم. السؤال عن
يعني هل يتوجب كيف يمكننا تحديد تلك الأعداد؟ هل يتوجب يعني القيام بعمل مسح شامل أو استطلاع رأي أو ما إلى ذلك؟ يعني الإجابة تكون أنه يعني بالنسبة لما سبق نرجو تقديم بيانات قدر الإمكان. في حالة يعني عدم وجود تلك البيانات سوف تقومون بعمل بعض الفرضيات، نرجو مشاركتنا في تلك الفرضيات، كيفية حسابها يعني وكيفية تدقيقها والتحقق منها. ففيما يتعلق بالأعداد يعني نرجو فيما سبق نرجو إيضاح كيفية حسابها، ويعني إيضاح ما هي يعني المعلومات التي يمكن من خلالها إثبات ذلك فيما سيكون قادم. عند السؤال عن الأعداد في المستقبل نرجو إيضاح كيفية حساب وتوقع تلك الأعداد. Thank you. Great. So that's the questions we have received by email beforehand. So we are through with that. So if you do have any further questions at the moment, what you can do is actually to type them into the chat, and there already have been a couple coming in. So I'm just looking at those. So there was a few we have already answered throughout the whole webinar, but there is another one from Michael that's obviously Michael has applied before in the first round of for the call of innovation, and now he's sort of asking whether he can also apply for the second time, and if yes, whether he can sort of recycle his old application. How does this work? Is there a technical possibility to retrieve that information so he doesn't have to start completely from scratch? Irene, how does that work? So we had mentioned for the first call that it would be a great idea to save the work that you've done, so you can get back to it should you need to, and if you were to apply for another round. So you would have to go through the application process once more. And I just would like to say that the questions this time have been broken down a little bit further, and based on the feedback that we got from the first round, we made a lot of adjustments and included a lot of explanatory notes. So you'll see that the second round of the CFI2, so the second call for innovations, is actually quite different from the first, building on the lessons learned. So I would encourage you to go through the process with a fresh eye. If there are areas that you can recycle, you can go ahead. If you've already submitted a proposal to a concept note to CFI1, sorry, to CFI2, so if you're one of those who submitted in the last couple of weeks, and you already clicked on the submit button, then you will need to start a new application. If you haven't clicked on the submit button, you can always edit your questions and submit a more final version. But if you have already submitted, then you'll need to start the concept note from scratch. And I hope that you have your answers saved. If not, the second time is always better, at least for me, when I fill out an application twice. So just keep an eye out for that. And please, if you are applying with the same organization or the same innovation twice, because you feel like you've had the chance to upgrade and update your application, just please write in the name of your application, for example, final or version 2 or something like that, so we know that this is the one that we should be looking at, that that's the more updated one. يدور يعني تم الانتهاء من الأسئلة التي تم إرسالها مسبقا للجلسة. الآن يعني نرى سؤال موجود في الشات بوكس أو مساحة الدردشة من مايكل. يتساءل مايكل عن يعني مايكل قام بالتقدم في المرحلة الأولى، ويتساءل عن ما يتوجب فعله هذه المرة. هل أقوم بإرسال نفس يعني الاستمارة أم أقوم بنقل الأسئلة من الاستمارة الأولى للاستمارة الثانية؟ يعني يجب فتح ملف تقدم جديد. نرى أن بعض الأسئلة تم تغييرها، فيعني يجب التأكد من يعني القدرة على الإجابة على الأسئلة الجديدة أو التي تم إعادة صياغتها بشكل مختلف بشكل مناسب. يمكن أيضا الاستعانة بالإجابات السابقة، ولكن
يعني من الأفضل محاولة تطويرها وتنقيحها. أيضا يعني أود أن أقول أنه يعني إن قمت بتكرار كل ما قمت بكتابته بنفس الأسلوب، ويعني لم يكن هناك تطوير، يعني لا نتوقع نتائج مختلفة في الحقيقة عند تكرار نفس الشيء بنفس الأسلوب. يعني في حالة إعادة التقدم نتوقع أن نرى تطور في الشركة، تطور في المؤسسة، ويعني نصيحة تطوير الإجابات وتدقيقها قدر الإمكان. شكرا. Thank you. Great. I'm looking at the chat, and there is one question from Sumaya which wasn't answered yet. Sumaya, maybe you can quickly ask that question directly, so we understand what you mean, because I'm not aware of this question. You can speak now. Hello, Michael. So I had written an email inquiring about food security concerning, because I was with the initial webinar, and a lot of the profiles, the beneficiaries that took advantage of this program were very low in the pyramid of agriculture. It was related to water, agriculture, growing from Morocco, Lebanon, etc. And for businesses that do processed foods, so baked goods that maybe are premium or a niche category, but it's more the culture of the business that is actually differentiates the products on shelf. We do not fit the food security definition. So are we still eligible to apply if we check all the other criteria, whether it's women management, poverty, etc., but we don't fall under the definition of food security as per se? I mean, I can find ways, creative ways to say it, but it doesn't really target food security. You can live without our cookies and you can live without our mamoul. Irene? I can't live without cookies. So. Okay, you made it very hard for us to answer now, because we really want to try those cookies. It's almost an essential good in Lebanon, but it's not. Yeah. We are not. We're not targeting food security per se. Although I think the business falls really under all the different credentials. So that was my question: is that how do you go about processed products? I think we definitely. You are right. You have noticed. First of all, I just want to make sure you are not looking at one of the actually older program that was actually focusing on more food security. We focus on water, energy for food. So meaning that if your process uses less water, or less energy, whether in the farm or in the factory, then you are decreasing that consumption. That is eligible for us. It doesn't have to be necessary targeting food security. Also, your impact can come on your suppliers. If you are sourcing from farmers and so on in a sustainable manner, that could also be part of the impact. We also have a focus on that the product is can be a mainstream product, not a niche product. So it is possible that your clients can live without the cookies and the other products, but if these products are processed and developed in an energy or water efficient manner and a sustainable manner, then you are eligible. You are right. In the first batch, most of the firms were actually addressing the upstream of the farm, not the downstream of the food processing, but definitely we have food processing is one of the key areas we target, and we are looking always to diversify our portfolio. I'll translate that into Arabic. كان السؤال من الأستاذة سمية يدور حول أنها لاحظت أن الشركات التي تم اختيارها في المرحلة الأولى كانت أغلب تلك الشركات تقوم بخدمة الخطوات الأولى في سلسلة القيمة في عملية إنتاج الغذاء، وهي العمل مع المزارعين أو خدمة المزارعين. ولاحظت الأستاذة سمية أنه
يعني يوجد عدم تركيز أو عدد أقل من الشركات المنتجة أو المصنعة للأغذية. هي ملاحظة حقيقية، ولكن يعني تلك كانت طبيعة عملية الاختيار. يوجد شركتين على الأقل في الحقيقة تقوم بإنتاج الأغذية في يعني كلتا الشركتين في لبنان تم اختيارهم. ولكن لا، يعني عملية إنتاج الأغذية هي عملية مهمة جدا، يعني نهتم بها ونريد الشركات أن تقوم بالتقدم للبرنامج، إن كانت تقوم في عملية تصنيع الغذاء أو المراحل الأخيرة من سلسلة القيمة. ولكن كان هناك شق آخر في السؤال. كان يقول السؤال أن يعني ما أقوم بإنتاجه يعني الكوكيز أو الكعك أو المعمول هو ليس عنصر أساسي في الأمن الغذائي في البلد، أعتقد لبنان. يعني فكانت الإجابة هو يعني بطبيعة الحال يمكن أن يكون ذلك ليس غذاء أساسيا، ولكن ما نهتم به هو أن عملية الإنتاج تقوم بشكل يقوم بتوفير المياه وتوفير الطاقة. الأثر المطلوب قد يكون على الموردين، لا يجب، قد يكون يعني ليس بطبيعة الحال فقط على الزبائن أو الحرفاء أو العملاء أو المشترين، على العاملين. ففي النهاية نهتم أن يكون عملية الإنتاج أو عملية التوريد والتموين تتم بشكل يقوم بتوفير المياه أو والطاقة. كما أيضا نهتم أن يكون المنتج ليس هو منتج فقط محصور على يعني شريحة متميزة أو طبقة صغيرة يعني متميزة اقتصاديا في البلد. يكون المنتوج أو المنتج يمكن أن يخدم القطاعات الأوسع، وطبعا إن كان يقوم بخدمة الفقراء أو الطبقات الأقل دخلا يكون هو يعني عامل جذب أكثر للبرنامج. أستاذة سمية، Ms. سمية, is the answer clear? Yes, the answer is very clear. Thank you very much, Mr. Ahmed. شكرا. Thank you, Elak. Thank you. Right. I just wanted to close the session, but there's last answer coming in again from Michael, and he's stating that you know that they're working with a technology that isn't invented or patented by us, but they are actually you know provide the support to actually use this technology in Jordan, and they're the sole distributor of this technology in Jordan. Now, I assume the question is whether they're also eligible to apply for this for the MENA call. So I can answer that in a nutshell, and Dr. Ahmed can elaborate if needed. So the idea is that I mean, you cannot claim, if this is not your technology, you cannot claim that this is your innovation, right? But if you are a supplier or a distributor for that service provider, you just need to make that clear. And definitely in that case, the innovation will not be the technology. It would be something else that you do in this market to help increase the adoption of this technology or this equipment. So that's my answer in a nutshell. I hope it's helpful. شكرا. يعني هناك سؤال آخر من السيد مايكل. يقول مايكل أنه يعني نقوم بتوزيع أو استخدام تقنية لم نقوم نحن باختراعها ولا نمتلك حقوق الملكية الفكرية لها، لكن نقوم بتوزيعها في الأردن بشكل رسمي، بمعنى أنه يعني لنا حقوق التوزيع. هل يعتبر ذلك ابتكار ويمكننا التقدم؟ الإجابة يعني إن كانت يمكنكم توزيع تلك التقنية بشكل رسمي يمكنكم التقدم، ولكن بطبيعة الحال في هذه الحالة نود أن نرى ابتكار ما في أسلوب البيع، في نموذج العمل، في إيصال تلك التقنية للمستخدمين النهائيين. فإن كانت لا يوجد جانب إبداعي أو ابتكاري من جهتنا في التقنية، يجب أن يكون هناك يعني ابتكار ما في نموذج العمل يضمن وصول تلك التقنية للمستخدمين النهائيين. Thank you. So yes, and a point that Dr. Ahmed mentioned is that basically we need to also see that there's an official partnership between you two, right? Yeah.
Clear. Okay, great. But I think that was the last question that we have had from the crowd. Yes. Michael, just a quick point, because I made a mistake earlier to say that to find the webinars, you should click on here. Here's the registration for today's webinar, so it will take you to an Eventbrite link. But the webinars, if you scroll down on the website, you'll see the webinars over here in English and Arabic, as well as the presentation deck if you do not feel like listening to me again. But also keep an eye out for this space, because this webinar will be recorded and disseminated here as well, so you can access it under the application resources. Thanks a lot, Hannah, for making this very accessible. تود إيضاح أنه يعني أعتقد قمنا بخطأ بسيط يعني عند توضيح أين يمكنكم مشاهدة الويبينارز. كنا أشرنا إلى كيف يمكنكم التسجيل، أما مشاهدتها تتم من تلك الرابط view the slide deck watch the webinar. يمكنكم مشاهدة الويبينارز السابقة أو جلسات التقييم السابقة، أما تلك الجلسة ستظهر بعد بضعة أيام على الموقع. ثم نقوم يعني بشكر خاص للأستاذة هنا لأنها يعني تدير عملية التقدم وإتاحة المعلومات بشكل رائع. هي الزميلة المختصة بعملية التواصل والتقدم. شكرا هنا. I can't take the credit. It's the secretariat that takes care of the website. We just collect the resources. But that said, there are a lot of resources on there for you. So do check it out. Like I يعني هنا توضح أنها يعني الفضل لا يعود إليها فقط، حيث تقوم يعني الجهات الداعمة للبرنامج بإدارة الموقع، فيعني نتوجه بالشكر لهم أيضا. Thank you. شكرا. So in the next couple of days, you'll see that there's going to be an updated FAQ document on the website, as well as the recording for this webinar and the slides, the few slides that we had. يعني يمكنكم الاطلاع على الموقع على يعني كل الشرائح التي تم استخدامها وعرضها، كما أيضا الاطلاع على التسجيل الصوتي والمرئي لتلك الجلسة خلال بضعة أيام. شكرا. Great. Now, everybody said everything which I wanted to say at the end, so there's not much more to say from my side. Obviously, the most important thing still to mention, so now we wish you all the best of luck with writing that concept note. Take your time, look through it, don't just write it last minute if possible, and then please submit it to us through the official application form as we've explained it today. Important, the next deadline is the 25th of November. Please submit it until then. يعني يقول مايكل أنه يعني تم يعني الحديث عن أشياء كثيرة كان يود الختام بها، ولكن يود تذكيركم بأهمية الاستعداد للتقدم قبل الموعد النهائي 25 من نوفمبر الساعة 5 مساء بتوقيت وسط أوروبا. فنرجو الاستعداد. عملية التقدم ليست سهلة وتتطلب كثير من الوقت، ولا يعني نتمنى أن تتركوا عملية التقدم للحظات الأخيرة، وبالتوفيق يعني، وإن شاء الله يعني يمكننا العمل معكم. Exactly. So we very much look forward to your concept notes. Once you submit them, we will be as fast as possible to review all of them, and we're expecting then the results in December. And should you be selected, you will come into the second round. You will have to submit the full proposal stage, and we will inform you then accordingly once you get to that level how it will continue. But what we really want to do is that by the beginning of the next year, we will have our next cohort, our next batch selected, and that we can then work with you intensely to really scale your enterprise. Michael? يعني sorry, just one more note that Dr. Ahmed mentioned that is very important. Please do not leave this the last minute. Start the application as soon as possible, because it will take you some time to get a hang of it. So definitely something that was mentioned in Arabic that I feel should be recorded in this webinar and disseminated. Go ahead, Dr. Ahmed. يعني يدعوكم مايكل إلى يعني يتمنى لكم التوفيق في المرحلة القادمة. عند إتمامكم لعملية التقدم في 25 من نوفمبر
سنقوم بتقييم يعني الاستمارات وملفات التقدم بشكل سريع وفعال، والعودة إليكم بالنتيجة في ديسمبر. في تلك الحالة إن تم اختياركم للمرور للمرحلة القادمة سوف يتم اختاركم بكل الخطوات القادمة لمرحلة ثانية، وهي مرحلة ملف التقدم الكامل. شكرا. Thank you, Michael. Great. So all the best to you. And then we look forward to your concept notes, and then have a nice evening. Goodbye. شكرا جزيلا لكم وتمنياتنا بالتوفيق. مساء سعيد وإلى اللقاء. شكرا. Bye-bye. Have a nice evening. Bye. Bye, everyone.